Prior to the discovery of penicillin, antimicrobial agents were worked upon. Okay, so let us look at the brief history of antimicrobial agents. If we look at the archaeological evidences, the historical civilizations of Greece, China, and Egypt, people used to apply moldy breads and even soil on wounds as a treatment. Maybe at that point of time it was not known why application of soil or moldy breads on wound used to work. Now we know because they had some of the fungus which used to produce some compounds which had antimicrobial activity. Again, next comes an important discovery that was made by Sir Paul Ehrlich. He was a pathologist and he is also credited with many discovery. But an important discovery that was done was when he started using salvarsan or an arsenic compound for treatment of syphilis. At that point of time in history, syphilis was a grave disease. I think you have heard about smallpox. It's a viral disease. But at that point in time, syphilis used to spread over civilization and it was called as the Great Pox. And there was no treatment available at that point of time. So Paul Ehrlich, he used the arsenic compound for treatment. Thereafter, after salvarsan, Gerhard Dogmark first discovered another compound that was known as the sulfonamide. It was one of the primitive drugs that was used, but an important feature is that sulfur drugs are still used today. Even in today's era of antimicrobial resistance, sulfur drugs are still prevalent. After which, the first notion of antibiosis was then noted and denoted by Louis Pasteur. What is antibiosis? This concept shows that because there are various types of microbes, one microbe will try to inhibit the growth of other because of competitive inhibition. And they used to produce some compounds. Thereafter, in the year 1928, Sir Alexander Fleming is credited with discovery of penicillin from a fungus called penicillium. So what he did was, he was working on staphylococcus. He kept some culture plates open in the laboratory, and after a few days when he came back to the laboratory, he saw that the plates were contaminated with the fungus and the growth of this fungus inhibited the growth of staphylococcus. Norman Hitley, Howard Foley and Ernest Chain is credited with isolation of this compound and further use of this compound for therapeutic use, thereby becoming penicillin as the first most effective drug for treatment of bacterial infections. Thereafter, Dorothy Hodgkin is credited with solving the chemical compound structure of penicillin, that is the beta-lactam. When I will discuss about the beta-lactam antibiotics, I will discuss more about why this is important. Because with the knowledge of the beta-lactam structure, further congeners and further beta-lactam antibiotics were henceforth discovered. Even today, beta-lactams are the preferred and the most abundantly used antibiotics in hospitals and outpatient settings. Now, what is an antibiotic? Antibiotic was first defined by Waxman, and he defined it as a compound made by a microbe to destroy other microbes. Okay, as human beings, we use these compounds not for human body, not meant for human body. These are produced by one class of microbes and they act on another class of microbes. Now, if we look at this chart, you can see that many antibiotics have been obtained from various types of organisms like
It could be like actinomycetes. I have already, I think, discussed about actinomycetes. Then other bacteria, fungi, and some of the original natural compounds were further modified, and these were called as synthetic antibiotics. Now, this diagram shows the brief history of development of antibiotics to the ages. If we look at this, prior to 1900, there were no antibiotics. Then, from 1910 to 1920, the initial discovery with sulfonamide and penicillin. And if we look at from 1940s to 1960s, that is after the World War II ended, there was a boom in discovery of many antibiotics. And this is called as the golden age of antimicrobial. Further on, from 1970 to 1980s, further modified and synthetic antimicrobial agents were discovered, but henceforth, no or very few antibiotics have been discovered till now. What is the most important point that I want to highlight? The most important point is that the armamentarium of various antimicrobial agents are very limited. Hence, not only we should know how these antimicrobial agents act, but we should be aware of the proper use. Because of improper use, these antibiotics will be rendered ineffective. Furthermore, there will be no further antibiotics. This is called as antimicrobial resistance, and in today's age, we can easily find many organisms which are classified as extensively drug resistant or pan drug resistant. That means these organisms are resistant to almost all antimicrobial agents. Now let us classify the antibiotics. The antibiotics can be classified on many ways. The first way we can classify based on what is the chemical compound. Next, based on the mechanism of action, then what type of organisms they act upon, what is the spectrum of the antimicrobial activity, then what is the type of action, and finally we can also classify them from the source. Based on the chemical structure, you can see there are many antibiotics like sulfur drugs, diaminopyridine, quinolones, beta-lactams. There are almost about 18 classes of antimicrobial agents. In today's class, we will discuss about the predominant and the most important antibacterial agents. Okay. Based on the mechanism of action, most of the bacteria will have, I think you are aware about the bacterial structure and how the bacteria survives. That means what is the phenotypic reaction that goes on within the bacteria. So if an antimicrobial agent is able to inhibit the growth of bacteria, it will act on specific site. Based on that, the antibiotics can be classified as like the bacteria will have cell wall, so it would inhibit, some antimicrobial agents would inhibit cell wall. Those are called inhibitor of cell wall synthesis. Some may cause damage to the cell membrane. Some may cause inhibit or stoppage of the protein synthesis or the DNA replication. And some may inhibit the metabolic pathway. So these are the broad classification of antibacterial agents. Other antimicrobial agents including antifungal agents will be discussed in further classes. Based on the activity, we can crudely classify them as whether they are antibacterial, antifungal, antiviral, then antiprotozoal or antiparasitics. Okay. Based on the spectrum, we can classify them into two, a narrow spectrum and a broad spectrum. Now, why this classification is important? Because whenever we are trying to give any antimicrobial agent for a therapy, I think I have already discussed about what is an empirical therapy, what is a preemptive therapy, and what is a definitive therapy.
So in empirical therapy, we do not know the exact causative agent of the disease. So for empirical therapy, the best choice of antimicrobial agent would be a broad spectrum antibiotic, which will give a large coverage. But when the diagnosis is known, we know the exact causative agent. We need to narrow it down to the specific antibiotics. Then we should de-escalate it to a narrow spectrum antibiotics. Okay. Now coming to antibiotics, this is the list. I'll just read it out. But end of the day, you have to read about all the antibiotics, both in uh, microbiology and also in pharmacology. So I'll not go into depth in all these things. Like from actinomyces, the antibiotics obtained are aminoglycosides, tetracyclines, macrolides, glycopeptides, and lincosamides. Then from other bacteria, we can obtain bacitracin, polymyxin, and monobactams. From fungi, we get the penicillin and the cephalosporins. Now, another important part of the classification is, I think you have already read and heard about two specific categories of antibiotics. One is called as bacteriostatic and bactericidal. Now, this is a very vague term. Bactericidal means killing. So bactericidal means an antibiotic which can kill the bacteria. Whereas bacteriostatic, it implies that the bacteria won't be killed, but its propagation will be stopped. But this is not necessarily true, because some agents at a lower dose may have a bacteriostatic activity, but at a higher dose may have a bactericidal effect, and vice versa. So what is the exact part? If we look at it, all that comes around is based on what is MIC and what is MBC. Now MIC is the minimum inhibitory concentration, whereas MBC is the minimum bactericidal concentration. Now just observe this picture. On this picture, you can see Muller-Hinton broth is taken and the antimicrobial drug is mixed with decreasing concentration. If we look at it, it is 128 microgram to 0.25 microgram. Now, when the bacteria is exposed to the antibiotic, what happens is, if we look at the last end of the test tube, there is profuse growth of the bacteria. But if we move from left hand side to from right to left, you can see at this point the growth is inhibited. That is, the turbidity does not increase. But if we take a subculture from this tube, we can see there will be growth on the culture plate. This concentration is called as minimum inhibitory concentration. That means at this concentration, the growth of the bacteria is inhibited. It cannot propagate further. However, some of the bacteria will be still alive. But if we move further on to the left hand side, we can see at this concentration, when subcultured, there is no growth of bacteria. That means at this concentration, all bacteria are dead. Now, why we should know about this one? Because I have already told you, if we look at the concept of bacteriostatic, now bacteriostatic activity is defined as MBC by MIC ratio greater than 4. That means if a particular antibiotic has a MBC divided by MIC, that is 4 times, we will say it is bacteriostatic. That means if we have to give this antibiotic for cidal activity, we have to increase the concentration by 4 times. Why this is important? Because higher concentration of antimicrobial agents will have its own adverse effect. Understood? But in case of cidal drug, the ratio will be equal to or less than 4. So, if we choose a bactericidal drug,
If we have to move from inhibitory concentration to bactericidal concentration, we only need to raise the concentration of drug a little further. Now, why this is important? Because I think in pharmacology we have read about pharmacokinetics and pharmacodynamics. So many things are involved in pharmacokinetics and pharmacodynamics. What are these things involved? The physical structure of the patient, the volume of distribution, the body weight, the fat content in the whole body. Then another important aspect is where is the infection located. For example, if the patient is having meningitis, the site of infection will be in the CSF. If the patient is having sepsis, the site of infection will be almost all body, that is the blood. If the patient is having UTI, we are looking only at the urinary tract. Now, based on the metabolism of the drug, the actual concentration of the drug within the CSF, within the urinary tract, and in the blood will be different. So, the amount of drug that you are giving, the route, whether intravenous or oral, and what are the properties of the drug, whether it can cross a blood-brain barrier or not, whether it is bound by a protein or not. If it is bound by blood protein, what will happen? It will be restricted within blood. So in case of sepsis, that will be useful. But conversely, it may not cross the blood-brain barrier. So the same antibiotic, which is very useful in sepsis, may not be useful in meningitis. So all these factors are involved. Another important factor, especially with respect to the MIC and MBC, is now see, whenever there is any infection in the body reacts against it and tries to eliminate the organism by virtue of the immunity, right? But suppose if the patient is immune compromised, what will happen? The body cannot eliminate the bacteria. So in patients who are immune compromised, the patient suppose is in shock, a person suffering from AIDS, if they have an systemic infection, you need to give at a higher concentration, drugs at a higher concentration to achieve the MBC, because the body cannot fight back. But in case of normal person, if we achieve the MIC concentration, that would be sufficient. That is where lies the importance of knowing the classes of antimicrobial agent, how they work, what is their metabolism, what is their distribution. That will help us choose the right dose, the right route, and the right duration of antibiotic. Now, in today's class, we will discuss about this group of antibiotics. The first group among the bactericidal, we will discuss about beta-lactams, aminoglycosides, quinolones, nitroimidazole, and glycopeptides. In bacteriostatics, we will chiefly discuss about the tetracycline group, the macrolide group, and the sulfur group of drugs. The first group of drugs we will discuss about beta-lactams. Now, this beta-lactam group of drugs includes predominantly three groups: penicillin group, cephalosporin, and carbapenem. Now, as for the history, we have already learned the penicillin was obtained from penicillium, and the natural penicillin is called as the penicillin G and penicillin V. They have a very good action. Now, where do these penicillin act? They act on the cell wall, on a particular protein that is called penicillin binding protein. What is the action of this protein? This protein is involved in cell wall synthesis. This penicillin, see, this is the beta-lactam structure and this is the beta-lactam ring. Now, this structure is similar to the acyl D-ala composition, which is the part of this part attaches with the penicillin binding protein, and this binding results in the penicillin binding protein not able to further polymerize the N-GAG chain. If the polymerization is stopped, cell wall synthesis is stopped, which results in what will happen if cell wall synthesis is stopped?
What is the main action of the cell wall? It protects the bacteria from osmotic pressure. If the cell wall polymerization is stopped, then the bacteria will undergo osmolysis. This is the reason why beta-lactam group of drugs are very effective and they have a cidal activity. Another important feature that you must understand, they act on the cell wall. This cell wall is present only in bacteria, not in eukaryotic cells. So their action is restricted to bacteria only. Hence, the side effect or the adverse effect profile of beta-lactam drugs are very less. Hence, they are very well tolerated. That is the reason why beta-lactam group of drugs are the most widely used antimicrobial agents. Now, if we look at the other beta-lactam groups, they would include cephalosporin, carbapenems, and monobactams. All have the beta-lactam ring. Okay. Now, in penicillin, there are two spectrum. One is the narrow spectrum, another is the broad spectrum. What is known by narrow and broad spectrum? Broad spectrum means it will be able to inhibit multiple organisms, whereas narrow spectrum will inhibit only specific organisms. Now let us look at how this happens. Now penicillin was initially used to treat syphilis, I have already told you. Remember Paul Ulrich Salverson. And still today, the drug of choice in syphilis is penicillin. This is so much effective in case of syphilis. Now, problem with natural penicillin comes is that this beta-lactam ring that I have already told you, this was exposed to environment and the bacteria started producing particular enzymes known as penicillinase. ACE means that will inhibit the penicillin. How they do act? They act by dissolving the beta-lactam ring. Hence, further synthetic synthesis of penicillins were done, by virtue of which this beta-lactam ring was protected by a group called R like this. Now, if this group contains the NH, that is the nitrosamine group, we call it as the aminopenicillins. Among the aminopenicillins important are ampicillin and amoxicillin. What is the advantage of the aminopenicillin? They were not inhibited by penicillinase. Hence, the spectrum improved. Furthermore, when used in staphylococcal infections, these aminopenicillins were further degraded. Hence, this group was further modified and much heavier compounds were used. These are known as anti-staphylococcal penicillins. These include cloxacillin, dicloxacillin, nafcillin, etc. Another group of infections were very common at that point of time. Those were the gram-negative infections. Among the gram-negative infection, one particular organism was very predominant. That particular organism is Pseudomonas aeruginosa. If you have read, you would have known that Pseudomonas produces many pigments, among them are green colored pigments. Sometimes the pus that forms in abscesses also turn green. Problem with Pseudomonas is that the antibiotics or the penicillins are taken up by small holes in the cell wall known as porine channels. The Pseudomonas have very less number of porine channels as compared to other gram-negative organisms. Hence, these penicillin were further modified and these radical groups were removed. These type of synthetic compounds were known as anti-pseudomonal penicillins. These include piperacillin and ticarcillin. Now, because the R group was removed, they are very much susceptible to penicillinase. Hence, some other compounds like beta-lactam inhibitors were used to protect them. Okay. So, if we look at the spectrum of the penicillin, we have natural penicillins,
Then we have anti-staphylococcal penicillin. Then we have aminopenicillins and extended spectrum. When I say extended spectrum, that means they can cover up many gram-negative infections, including Pseudomonas. Okay. So when I say anti-Pseudomonal penicillin, that doesn't mean it acts only on Pseudomonas. Understood? Another important point that you should know, that during the discovery of the anti-staphylococcal penicillin, another particular strain of Staphylococcus was discovered. This particular staphylococci were resistant to not only penicillins but also to anti-staphylococcal penicillin. Among the various modifications of anti-staphylococcal penicillin, one particular antibiotic, that is known as methicillin, that was used initially, but because of its adverse effects on the human body, it was not used clinically, but it was still regarded as the most effective anti-staphylococcal penicillin. But this particular strain of Staphylococcus aureus was seen to be resistant even with methicillin. This particular strain was called as methicillin resistant Staphylococcus aureus, or in short, it was called as MRSA. Why they were resistant? Because the penicillin binding protein, where the beta-lactam rings is used to attach, the bacteria had modified the penicillin binding protein itself. Now, because the protein is modified, so the beta-lactam ring cannot get attached to the penicillin binding protein, hence would be rendered ineffective. That is the reason why in case of MRSA, they are resistant to all beta-lactam antibiotics. Have you understood this? Yes or no? So, the beta-lactam rings binds to the penicillin binding protein, naturally occurring penicillin binding protein, but particular strains of Staphylococcus aureus, to overcome the antibiotic effect, they modified the penicillin binding protein. Because of this modification, the beta-lactam ring would not get attached, and if it is not attached, the antimicrobial activity is not seen. Hence, this particular strain of Staphylococcus aureus would be resistant to all beta-lactams, including penicillin, cephalosporin, carbapenem, etc. This particular strain is called as MRSA. Okay. Please remember this, because not only MRSA right now is a very tedious strain to handle with, especially in hospital settings, but also it is an emerging cause of hospital acquired infections. So, to summarize the penicillins, we have natural anti-staphylococcal amino extended spectrum penicillins. Coming to the second group of drugs, those are the cephalosporins. Now, the discovery of cephalosporin was done by Joseph Broadzu. What he observed, that in seawater, periodically the contamination of the seawater was cleared. He isolated the fungus from the seawater, that is Cephalosporium acrimonium, and the substance that it produced was called as cephalosporin. They have a similar beta-lactam structure like penicillin, and they bind to the penicillin binding protein. However, even though they share the beta-lactam ring, the cross reactivity with penicillin is very less. There are 5 generations of cephalosporin. Coming to the first generation, an example would be cefazolin or cephalexin. The first generation acts predominantly on gram-positive bacteria, very limited gram-negative activity. But the second generation cephalosporin, they have a lower gram-positive activity but a higher gram-negative activity. Third generation cephalosporin, importance is that not only they have a good coverage of both gram-positive and gram-negative, but they can bind to tissue. Earlier cephalosporins
were limited only to the blood. Hence, tissue penetration was less. But third generation cephalosporin penetrated the tissues better and could even cross the blood-brain barrier. Example would be ceftriaxone and ceftazidime. Hence, you will understand further on why ceftriaxone is used very commonly in the hospital settings. Coming to the fourth generation cephalosporin, an example would be cefepime. Importance is it has activity against Pseudomonas. Okay, I am just highlighting only the important one. So, first generation activity was predominantly against the gram positive. The second generation, an increased gram negative coverage. Third generation, more gram negative coverage, but importance is tissue penetration and it can cross the blood-brain barrier. Hence, used in meningitis. Third generation cephalosporin, they can act on Pseudomonas. And finally, coming to the fifth generation cephalosporin, and importance is ceftaroline. As far as you people, please remember that ceftaroline has both very good gram positive and gram negative coverage, and more importantly, it can act on MRSA. This fifth generation cephalosporin do not bind to the penicillin binding protein conventionally that is seen with cephalosporin. Hence, they are not inhibited by MRSA. Okay. So, if as far as MRSA is concerned, please remember all beta lactams will be ineffective, but there is an exception. That is the fifth generation cephalosporin. Okay. So, let us summarize the cephalosporin. These are the 5 generations, and if we look at the spectrum of activity, the first generation have very low activity on gram negative, more on gram positive. As you go further, activity on gram positive decreases and on gram negative increases. The fourth generation cephalosporin have a moderate activity on gram positive and increased activity on gram negative, and more importantly have anti-pseudomonal activity. And fifth generation have almost equal activity on gram positive and gram negative, including MRSA, and they are also very much stable against the beta lactamase activity. I'll talk about beta lactamase activity later. Another group of beta lactam are called as monobactam. Among them, the only compound that is routinely used is aztreonam. They have a slightly different function. They bind to penicillin binding protein 3. They are not very useful against gram positive or anaerobes, but combined therapy with other beta lactam enhances its activity because it is not inhibited in cases of ESBL, that is extended spectrum beta lactamase. The final group of beta lactam drugs include carbapenems. Among carbapenems, we have imipenem, meropenem. Important feature that you should remember is they have a zwitterionic structure. A zwitterionic structure means a structure which has both positive and negative part. Hence, they can easily penetrate the plasma membrane of gram negative bacteria. Most of the antibiotics are negatively charged, hence they are repelled by the plasma membrane of gram negative bacteria, which is more negatively charged. But because of the zwitterionic structure, they can penetrate. Hence, they have a broad spectrum of activity. So, the common examples of carbapenem would include imipenem, meropenem, doripenem, artepenem. Okay. Carbapenem is oral. Now, coming to the adverse effect. An important adverse effect of beta lactams include penicillin allergy. What actually happens is the penicillin molecule, although mechanism of action is different, it is very safe, but the molecule itself is found to be an allergen, and it initiates a type 1 hypersensitivity reaction, but not in all people. Only a very section of people this type of allergy is seen. This is seen about in 10 to 20% cases, but if we look at other beta lactams, cephalosporins have only 2% of similar reaction in patients who have penicillin allergy. Understood? Whereas monobactam and carbapenem, monobactam have no cross reactivity and carbapenem have
less than 1. Please remember, whenever you are giving any penicillin to a patient, always perform a skin prick test. After skin test, only give the penicillin. Okay. Other side effects could include neurotoxicity, including encephalopathy, seizure, GI reactions. Most commonly, diarrhea is seen. Now, I have already told you beta lactamase inhibitor. The piperacillin ticarcillin is combined with another group like clavulanic acid, sulbactam, tazobactam, then avibactam and relebactam. They comprise a list of drugs called as beta lactamase inhibitor. What do they do? The beta lactamase, like penicillinase, they break down the beta lactam ring. But beta lactamase inhibitor, they act as suicide inhibitor. When combined with it, they have a higher affinity than the beta lactam drugs. Hence, any enzyme produced by the bacteria will inhibit the beta lactam inhibitor. They are destroyed instead of the beta lactam antibiotic itself. Hence, the beta lactam is preserved. Now, when I have told about beta lactamase inhibitor, that means there are beta lactamase. There is a group of classification called the Bush-Jacobi-Medeiros classification of beta lactamase. You don't need to learn all these by heart. Only what I am trying to imply is there are many classes of beta lactamase. They are classified accordingly. What you should remember is one is called as, if something breaks down penicillin, we call it as penicillinase. If something breaks down cephalosporin, we call it cephalosporinase. If something breaks down carbapenems, we call it carbapenemase. Normally, we give a beta lactamase inhibitor like a clavulanic acid or a tazobactam or a sulbactam to overcome this problem. But some beta lactamase, they also have their effect on beta lactamase inhibitor. They are called as the resistant type. And another type is called as ESBL or extended spectrum beta lactamase. What is the importance is, if a particular bacteria is able to produce ESBL, it will inherently be resistant to multiple groups of antibiotics. Hence, whenever you are sending any sample for laboratory diagnosis, you should be aware of whether that organism is ESBL producing or not. Based on that, the susceptibility report has to be interpreted. This is the only message I want to give as far right now. The second group of antibiotics will be aminoglycoside. What is the mechanism of aminoglycoside? They are synthetic or natural. They are obtained from, they could be systemic or could be topical. The aminoglycoside used topically have a higher adverse effect profile, hence not used systematically. However, there are exceptions. Neomycin can be used for selective decontamination. They have a very good effect and have a predominant role against the aerobic gram-negative organisms. And they also have some effect on anaerobic organisms. The mechanism of action involves inhibition of the protein synthesis. The PKPD parameters of the antibiotics will be taught to you in pharmacology. I am not going into. Another important group are the quinolones. The quinolones and its congener called as fluoroquinolones would include nalidixic acid, ciprofloxacin, levofloxacin. Now, this group of drugs, they have a very good effect on both gram-positive, gram-negative organisms, and they work by inhibiting the protein synthesis. They have a very good tissue penetration, and the side effect profile is also well tolerated by most patients. And if you see, this group of antibiotics are given very frequently because they are available both in intravenous and oral formulations. Only problem that I want to tell you that these quinolones inhibit the
DNA replication. Whenever a bacteria is encountering any antimicrobial agent, it tries to bypass it. Okay. When a particular antibiotic like quinolone stops the DNA replication process, most of the resistant mechanisms that are present inherently within the bacteria but not expressed, they start expressing. Or in other words, I can say, if you give quinolone to any patient, most of the organisms present within the body of the patient, part of the normal flora, they also start producing various enzymes which are active for antimicrobial resistance. So please consider twice before giving quinolones as therapy. You should never use quinolones as an empirical therapy. This is an increasing problem in today's world because of the antimicrobial resistance. There are 5 generations of quinolones. The first generation is nalidixic acid. Second generation includes norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin. The third generation includes levofloxacin, sparfloxacin. Fourth generation includes promafloxacin. And if you look in the first generation, it was predominantly gram-negative coverage, and as the generation increases, the gram-positive coverage also increases. The fifth generation recently launched is levonadifloxacin. It has also a very good coverage of both gram-positive and gram-negative. I have already told you they inhibit the DNA gyrase and producing of the reactive oxygen species, thereby inhibiting DNA replication. They are very well distributed in the body and a very good tissue penetration. However, there are important side effects that you should know other than the conventional nausea, vomiting. This group of drugs includes vancomycin and teicoplanin. As far as use is concerned, I have already told you MRSA is resistant to most of the beta-lactam drugs. The most effective drug used today for MRSA is vancomycin. Now this drug, although it's cidal, it inhibits the cell wall synthesis by a different mechanism competitively. Hence, this drug should be used very judiciously and at appropriate concentration. Still, there are many reports of many staphylococcal strains which have now become resistant to vancomycin. They are called as vancomycin resistant staphylococcus aureus or VRSA. And some have an increased MIC of vancomycin. They are called as vancomycin intermediate susceptible staphylococcus aureus or VISA. Next group of drugs include nitroimidazole. Among them, most important is metronidazole. This antimicrobial agent not only have an antibacterial activity but also have anti-amoebic and anti-protozoal activity. They produce nitroso intermediates and sulfonamides. Also, they destabilize the DNA. Because of this combined activity, they are active predominantly against the anaerobic bacteria. Okay. Till now, most of the antibiotics that we have read are active against the aerobic. This particular antibiotic is very effective against anaerobic bacteria. And because of production of nitroso intermediates and destabilization of the DNA, they are also active against various protozoa and amoeba. Tetracycline group of antibiotics include tetracycline and doxycycline. They inhibit the bacterial 30S ribosome, that is the protein synthesis inhibitor. They have a very good activity both on gram-positive, gram-negative bacteria. And remember, one important part is along with macrolides, they are also given for atypical infections. I think in rickettsial disease, I have told you that doxycycline is preferred. This is the reason why. Some important adverse effect you should remember is esophageal ulceration, photosensitivity reaction, and pigmentation of teeth.
Hence, it should be avoided in children and in pregnant women. Macrolides, they inhibit the RNA 20S, 23S subunit of RNA. These include, among the macrolides, the important antibiotics include azithromycin, clarithromycin. They have a very good activity both on gram-positive, gram-negative and atypical bacteria. Hence, macrolides are the preferred drug of choice in case of atypical pneumonia. Also, they have very excellent tissue penetration. So, combination therapy with macrolides and beta-lactams are also used. This drug you should be aware, trimethoprim and sulfamethoxazole, or called as 4-trimoxazole. This is a very primitive drug, but it is still used today. Why? Because if we look at the mechanism of action, sulfamethoxazole is a competitive inhibitor of the PABA, that is the aminobenzoic acid, and trimethoprim inhibits the dihydrofolate reductase. Ultimately, the folate metabolism is altered. Because of the both are individually act in a bacteriostatic manner. However, if both are given in combination, they act in a bactericidal manner. They have a very big spectrum of activity. Hence, when you will be reading about HIV/AIDS, prophylactic therapy is given in immune compromised patients, and this is the drug of choice of prophylactic therapy because of the broad spectrum of the action. There are many indications like bronchitis, otitis media, traveler's diarrhea, etc. Contraindications you should remember, because it's a folate inhibitor, then it should not be used in pregnancy, and it contains sulfur, so people with sulfur allergy should not be given. Another important is, because it is inhibiting the folate is required for hematopoiesis. So people who have hematopoietic disorder, this antibiotic should be avoided as possible. Coming to oxazolidine-diane, linezolid is an example. Now this antibiotic is effective against gram-positive only. It is available in all formulations, IV and oral. And most important part of linezolid is this. So along with vancomycin and MRSA, vancomycin, linezolid is used for infections with MRSA. Advantage over here is vancomycin is given in intravenous manner, and vancomycin dose regulation is very important. Whereas linezolid, because it is available in oral formulation, it can be used. Important features that you should remember: it is also a protein synthesis inhibitor, but important side effects include decreased platelet and hemoglobin count, increase of the liver enzymes, increasing liver enzymes, and they also co-react with MAO inhibitors. What is MAO? Monoamine oxidase inhibitor. So if any person is taking those drugs, linezolid should be given very carefully. Now, having said about all this, go back home and try to read about antibiotics as far as possible, because this particular topic you have to read throughout your life. So it's not a one-time learning process. I am just giving you an introduction of the antibiotics. Now coming to antimicrobial therapy, what are the principles of antimicrobial therapy? It will depend on what is the type of infection, what is the severity of the infection, what is the patient's status, not only the physical parameters but also the immunological status of the patient. Then what type of treatment that you are trying to give, whether you are doing any surgical procedure or not. Then how long are you going to administer the antibiotics? What is the exact diagnosis that you will be encountering? All these factors have to be kept in mind before prescribing antibiotics. So what is these factors?
If we just categorize them, they will include patient factor, organism related consideration, and drug factor. What are the patient factors? I have already told you. These would include age, physical parameters include renal function, liver function, the volume of distribution, then other like whether the patient is immune compromised or pregnancy. Among the organism related factor, what is the type of organism, whether it's gram positive, gram negative, what is the susceptibility pattern, what is the MIC and what is the MBC of the particular organism, that is important. And coming to the drug related factor, what are the consideration? Spectrum of activity of a particular drug, what is the route of administration, what is the concentration that we can achieve within the therapeutic window, what is the renal clearance, what is the hepatic clearance, all these factors should be considered. Okay, so if we group it, it will be three. One is the patient consideration, one is the organism consideration, and third is the drug consideration. Now, another methodology that is commonly used is combined use of antimicrobial agents. Now, I'll just give you an example. Enterococcal infections are treated with combined use of beta-lactams along with aminoglycosides. Why it is used? See, beta-lactam, aminoglycosides are negatively charged. So, in gram-negative, the cell membrane will be able to repel the organ, repel the aminoglycoside. Hence, the aminoglycoside cannot penetrate into the cell. What is the mode of action of aminoglycoside? It is a protein synthesis inhibitor. So, if less number of drug is able to enter into the cell, activity will decrease. But if we use a cell wall acting inhibitor, what will happen? The cell wall synthesis will be stopped. Hence, more and more aminoglycoside will able to enter into the bacteria. If more aminoglycoside enter into the bacteria, what will happen? Protein synthesis will be inhibited. Now, if protein synthesis is inhibited, further cell wall synthesis will also be inhibited. This is called as a synergistic effect. So, some groups of antibiotics will have synergistic effect, but not all have synergistic effect. So, combination therapy would include synergism, and because of synergism, we can achieve the better therapeutic response at a lower dose of both drugs. If we use a lower dose, what will happen? The adverse effect profile will also be much better. The patient tolerance will be better, and the emergence of bacterial resistance will also be decreased. If we use a single drug, the chances of that particular organism to become resistant during the therapy is more. But if we use more than one antibiotics, the chances of being resistant to both the antibiotics during therapy are much less. Okay. So these are the main important points in favor of combined use of. The important disadvantage is when the bacteria becomes resistant, it becomes resistant to both or multiple classes of antibiotics. Okay, this is now more simple. Now, antimicrobial therapy can fail because of the following reasons. First is, please remember, your drug should be appropriate, the route of administration should be appropriate, the dosing interval should be appropriate, and dosing duration should be appropriate. Understood? If any of these factors is altered, there is a chance of therapeutic failure. This is what you should remember. So, you should use the appropriate drug with appropriate route of administration, with appropriate dosing interval, and appropriate duration of therapy. All right. The final part is antimicrobial stewardship. What is stewardship? Steward is a person who basically directs how people or any activity may go on. Most commonly it is seen in ships, but you can also find in airports, people are called steward who direct the people to go from this side to that side. So, antimicrobial stewardship is a program which directs how antibiotics should be used within the hospital,
not only in the ward but also in outpatient department. What is the purpose? I have already stated the 5 points. The drug should be appropriate, used in appropriate dosing interval, appropriate route of administration, appropriate duration. Okay. All these things are to be done within the hospital. So there is a team, antibiotic stewardship program has a team, infection control team. This team regulates how antibiotics are prescribed. I am not going into the details of the stewardship program, but I am just giving an introduction of a stewardship program. Why this program is important? Because only with proper use of antibiotics we can treat patients more effectively and reduce the chances of emergence of antibiotic resistant organisms. Okay. So this is a composite picture of many groups of antibiotics, how they act on like cell wall, metabolic inhibitors. Okay. Just try to read and remember like this. This will help you when you are reading. Our body's entire function, it is not written in a book like this, but this is what it is. Our body's entire function is basically controlled by the brain through CNS. As a part of CNS, brain controls our body's entire function, including our GI nervous system. GI system is a nervous system that is also indirectly under control of brain. So a lot of people in the society, West Bengal khub beshi, those who are mentally stressed, mentally distressed, suffer from anxiety disorder, etc., their functioning of the GI system, nervous system of the GI system becomes dysfunctional. মানে পেটের নার্ভগুলো ডিসফাংশনাল হয়ে যায়, সহজ কথা যদি ভাবি। The GI system functions in a proper coordinated way. Someone eats, that food is digested. For the purpose of digestion, acid is secreted. For the purpose of digestion, enzymes are secreted. The digestive process goes on. Food gradually moves down. Something is absorbed from the food. The rest goes out with stool. And for stool to occur properly, peristalsis has to be there. Gastrocolic reflexes has to take place properly. এইগুলোতে normal physiological function, everything is controlled by the nervous system. যাদের মাথায় বিভিন্ন রকম গন্ডগোল, তাদের পেটেও দেখা যায় গন্ডগোল, তাদের পেটের নার্ভগুলো ডিসফাংশনাল হয়ে যায় এবং তাদেরই এই সমস্যাগুলো হয়। এবং এই তাদেরটা এইখানে উপস্থিত 80% লোকের ক্ষেত্রেই সত্যি হবে। কারোর কনস্টিপেশন হয়, কারোর একটু অ্যাংজাইটি হলেই 4-5 বার করে ডায়রিয়া হবে, কারোর একটু পরীক্ষার সময় ঘুম কম হলে গলা বুক জ্বালা হবে, অ্যাসিডিটি হয়ে যাবে। এভরিথিং কামস আন্ডার অ্যাক্টিভ ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। মানে সোজা কথা, nowadays the term that is used is called functional bowel disease. কোনো ডিজিজ নেই, কোনো অর্গানিক কজ নেই, there is no organic cause, just the normal physiological functioning is disrupted and the main reason is disruption at the neuronal level. তার জন্য এটা হয়। এই যত গ্যাস্ট্রিক অম্বলের রোগী 50% রোগী ওপিডিতে, এই সব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আইবিএস এর রোগী, আর সব মাথায় ঢুকে আছে আমাশা 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 আমাশা। নট লাইক দ্যাট। আইবিএস এ কি হয়? আইবিএস এর বিভিন্ন টাইপস আছে। একটা হচ্ছে আইবিএস সি, আইবিএস প্রিডমিনেন্টলি কনস্টিপেশন, যেটা ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে আইবিএস ডি, ডায়রিয়া, কনস্টিপেশন। এবার দেখ, যে আইবিএস এর রোগী এরকম নয় সারা বছর তার কনস্টিপেশন হবে, যে আইবিএস সি রোগী এগুলো রিল্যাক্স করে, রেমিট করে। কখনো যখন খুব অ্যাংজাইটি এপিসোড চলছে তখন পেশেন্টের কনস্টিপেশন হয়ে যাচ্ছে, তারপরে পেশেন্ট কিছুদিন বাদে ট্রিটমেন্ট পেলো, ভালো হয়ে গেল, কোনো ওষুধ লাগছে না, আবার 6 মাস পর দেখা যাচ্ছে সিভিয়ার কনস্টিপেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, এইভাবে জিনিসটা হয়। আবার আরেকটা আছে আইবিএস ডি, ডায়রিয়া, একদিনে 10 বার 15 বার 20 বার স্টুল হচ্ছে, লুজ ওয়াটারি স্টুল, দেয়ার ইজ নো ইনফেকশন, নো ফিভার, পেশেন্ট ইজ নট টক্সিক, পেশেন্ট বলছে দূর বারবার শুধু যেতে হচ্ছে, পেশেন্টকে সেরকম অসুস্থ লাগবে না, জাস্ট ডায়রিয়া হচ্ছে। এই নর্মাল জিআই ফাংশনিংটা ডিসরাপ্টেড হচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড ফাংশনাল বাউল ডিজিজ এন্ড ইট ইজ কল্ড আইবিএস। এর স্পেসিফিক ড্রাগ বলতে কি, যেরম হবে সেরম। আরেকটা টাইপ হয় আইবিএস অল্টারনেটিং টাইপ, মানে কখনো কনস্টিপেশন কখনো ডায়রিয়া, এদের ট্রিটমেন্ট করা খুব মুশকিল। কনস্টিপেশন নিয়ে এলো, কনস্টিপেশনের ওষুধ দিলি, ভালো আছে 5 দিন 7 দিন 10 দিন ভালো আছে, হঠাৎ করে ডায়রিয়া এপিসোড শুরু হয়ে গেল, সে কনস্টিপেশন ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে, ডাবল অবস্থা খারাপ, স্যালাইন দিতে হচ্ছে, আর এসে গালাগালি করবে।
কি ওষুধ দিয়েছে, আমাকে হসপিটালে ভর্তি করে দিল। উল্টোটাও সত্যি, ডায়রিয়া এপিসোড চলছে, তখন ডায়রিয়া কমানোর ওষুধ দিলি, হঠাৎ করে কনস্টিপেশন ফেজে চলে গেল, এবার তার স্টুল 3 দিন 4 দিন 5 দিন বন্ধ, ম্যানুয়াল ইভ্যাকুয়েশন করে স্টুল বার করে তাকে এনেমা দিতে হচ্ছে। সো ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ট্রিট যখন অল্টারনেটিং কনস্টিপেশন ডায়রিয়া হতে থাকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে হাইয়েস্ট হচ্ছে কনস্টিপেশন, এই যে ফাংশনাল কনস্টিপেশন উই সে, we have discussed in the class of laxatives, under laxatives, functional constipation. This functional constipation is mainly IBS-C, irritable bowel syndrome, constipation type, ঠিক আছে? আর ট্রিটমেন্ট ইজ মেইনলি সিম্পটোম্যাটিক, যার ডায়রিয়া হচ্ছে তাকে অ্যান্টিডায়রিয়ালস দেবো। কি অ্যান্টিডায়রিয়ালস দেবো আমরা ডায়রিয়া সব পড়েছি, অ্যান্টিসিক্রিটারি এজেন্ট, অ্যান্টি মোটিলিটি এজেন্ট। যার কনস্টিপেশন হচ্ছে তাকে কনস্টিপেশনের ওষুধগুলো ল্যাক্সেটিভ দেবো। কি দেবো? বাল্ক ফর্মিং এজেন্টস ফার্স্ট চয়েস, নয়তো ম্যাগনেসিয়াম সল্ট, সেগুলো অসমোটিক ডায়োরেটিক্স, সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ড চয়েস, এইরকম ভাবে। আর what is the main reason behind IBS? The main thing comes from brain. বললাম তো, it is the problem at the neuronal level, neurotransmitter level এ প্রবলেম, মাথার গন্ডগোল থেকে পেটের গন্ডগোল, ঠিক আছে? তো এই জন্য এই পেশেন্টদের ট্রিটমেন্টে SSRI পড়েছিস তো, SSRI সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, যেগুলো অবশ্যই থাকবে। অ্যামিট্রিপটিলিনও অনেক ক্ষেত্রে অ্যাড করা হয়। SSRI টা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আলটিমেটলি they have problem at the neuropsychiatric level. Remember, all these patients suffer from neuropsychiatric problems. তাই SSRI টা মনে রাখতে হবে পেশেন্টদের আগে, একটা SSRI বা ওই ধরনের কিছু সাইকোটিক অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন দিতে হবে, ঠিক আছে? এবার জাস্ট কুইকলি ব্রাশ করছে IBS এর, আর কিছু কিছু স্পেশাল ওষুধ আছে যেগুলোর উপর শর্ট নোট বা আলাদা করে লেখার জন্য, সেগুলো একটা গো থ্রু করে নিচ্ছি। So what is irritable bowel syndrome? Group of functional bowel disorders. Whatever I have said so far now, chronic abdominal complaints without this is important, chronic abdominal complaints, anxiety or stress, this is always present. All these patients I told you suffer from the neuropsychiatric problems. So they always have depression, anxiety or stress. IBS can be subdivided into, I told you, what is diarrhea predominant. Predominantly they have several recurrent episodes of diarrhea. Constipation predominant, they have recurrent episodes of constipation and alternating diarrhea and constipation. 5-HT3 antagonist, they 5-HT3 antagonist, এবার ondansetron বা palanosatron যে পুরো গ্রুপটা, they mainly are antiemetics, but there is one 5-HT3 antagonist called allosetron that is mainly used in IBS, তার জন্য এই ডিসকাশনটা। 5-HT3 কিছু স্পেসিফিক রোল আছে যেটা IBS এ খারাপ রোল প্লে করে। কি? Yes, that's why it is a reserve drug. আমরা সমস্ত ওষুধ পড়ে ফেলেছি আগে, জাইগাসেরন, which are actually not regularly used. They are reserve drug. Doctors do not use them because of serious side effects. But just you have to know because we have not studied them under different headings. বেশি ইউজ হয় না তাই পড়িনি। তো role of 5-HT3 and its antagonist. 5-HT3 কি করে GI tract এ? It controls pain sensation. Whenever these IBS patients have bloating, gas formation, okay, they feel lot of pain, irritating pain. That pain sensation is controlled by 5-HT3 receptor. And 5-HT3 receptor also causes contraction of intestinal muscle. তাহলে পেটে যে ব্যথাটা হয়, ক্র্যাম্প হয়, 5-HT3 দিয়ে হয়। আর রিলিজ অফ ফ্লুইডস, তার মানে ডায়রিয়া যেটা হয়, 5-HT3 এর একটা রোল আছে। সো যদি আমরা 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করি, এই জিনিসগুলো মানে পেন সেন্সেশন কমানো যাবে, ইন্টেস্টিনাল কন্ট্রাকশন কমানো যাবে, রিলিজ অফ ফ্লুইড ইনটু ইন্টেস্টাইন কমানো যাবে, ঠিক আছে? সেটাই নিচে লেখা আছে। সিমিলারলি, আচ্ছা, because just now I have told you, let us go through the drug which is the 5-HT3 antagonist. It is called allosetron, 5-HT3 antagonist. Serotonin in intestine controls response to pain and contraction of intestinal muscle leading to pain and diarrhea. যেটা বললাম cramp and diarrhea 5-HT3 দিয়ে হয়। তো allosetron এটাকে ব্লক করে এই ডায়রিয়া আর ক্র্যাম্পটাকে কমিয়ে দেয়। Just know this much, but it is a reserve drug, not commonly used. আরেকটা কার রোল আছে? 5-HT4 রিসেপ্টরদের রোল আছে।
5-HT4 are the prokinetic agents. প্রোকাইনেটিক এজেন্টস, মেটোক্লোপ্রোমাইড ছিল এর মধ্যে, এছাড়া তোর ইটোপ্রাইড, লিভোসালপিরাইড, সিসাপ্রাইড, মোসাপ্রাইড এগুলো ব্যান হয়ে গেছে, বাট ইটোপ্রাইড, মোসাপ্রাইড এগুলো ইউজ হয়। 5-HT4 রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করলে কি হয়? 5-HT4 ও আইবিএস এ কিছু খারাপ রোল প্লে করে। কি করে? রিল্যাক্সেশন। 5-HT4 আইবিএস এ কিছু ভালো রোল প্লে করে, মানে কি করে দেখ, ইট কজেস রিল্যাক্সেশন এন্ড কন্ট্রাকশন অফ সার্কুলার স্মুথ মাসলস অফ দ্য ইন্টেস্টাইন। সার্কুলার স্মুথ মাসল অফ ইন্টেস্টাইন যদি একবার কন্ট্রাক্ট, একবার রিল্যাক্স করা হয়, তাহলে ফুড এগোবে, ঠেলে ঠেলে এগোবে, মানে 5-HT4 পেরিস্টালসিস করে। তাহলে কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্ট আইবিএস এ 5-HT4 কে যদি স্টিমুলেট করা হয়, তাহলে কনস্টিপেশন রিলিফ হবে। ঠিক আছে? induces small bowel and to a lesser extent colonic fluid secretion. Constipation মানে dry stool, সেখানে ওয়াটার বাড়িয়ে দেয় 5-HT4, আর পেরিস্টালসিস স্টিমুলেট করে 5-HT4। তাহলে 5-HT4 কে স্টিমুলেট করার ওষুধগুলো, the drugs that stimulate 5-HT4 receptors are used in IBS. Which type of IBS? Constipation predominant IBS. Now you have already read what are the 5-HT4 receptor agonists. 5-HT4 receptor agonists কারা? যারা প্রোকাইনেটিক এজেন্টস। আমরা অ্যান্টিএমিটিক্স এর আন্ডারে পড়েছিলাম প্রোকাইনেটিক এজেন্টস। 5-HT4 agonists আর প্রোকাইনেটিক এজেন্টস, মেটোক্লোপ্রোমাইড, সিসাপ্রাইড। তো তাদের মধ্যে একটা আছে যেটা ওখানে আমরা পড়িনি, টেগাসেরড। কেন পড়িনি? খুব আনকমনলি ইউজ, খুব টক্সিক ওষুধ। ঠিক আছে? নট ব্যান, ব্যান হ্যাজ বিন রিভোকড, তাই ক্লাসে বলা হচ্ছে, বুঝলি? বাট রিজার্ভ ড্রাগ, খুব সহজে ইউজ করা হয় না। ওটা একটা 5-HT4 রিসেপ্টর। ওই যেটা বললাম 5-HT4 স্টিমুলেট করলে যেভাবে পেরিস্টালসিস হবে সেটাই হয়, তার জন্য কনস্টিপেশনটা রিলিভড হয়, আর পেন সেন্সেশনও কমিয়ে দেয় 5-HT4 স্টিমুলেশন করে টেগাসেরড। এছাড়া আইবিএস এর ট্রিটমেন্টে আর কি প্রিন্সিপাল আছে? আইবিএস এর একটা পেশেন্ট যখনই আসবে, এভরিওয়ান শুড রিমেম্বার, you have to educate the patient. You must explain to the patient once the patient is diagnosed to be a patient of IBS that you have no organic problem. মানে যে কথাটা ফার্স্ট টাইম বলেছিলাম, যেটা ঠাকুর পড়লো, কি পড়লো, স্ট্রাকচারাল অর বায়োকেমিক্যাল কজ কিছু নেই। That has to be explained to the patient to reassure the patient. This is very important. তাহলে অর্ধেক প্রবলেম অনেকটা সলভ হয়ে যাবে। এডুকেশন এন্ড রিঅ্যাসিওরেন্স, যাদের কনস্টিপেশন আছে তাদের ডায়েটারি মডিফিকেশন করে হাই ফাইবার ডায়েট বলতে হবে। এছাড়া সিম্পটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট মাস্ট বি ডান, দ্যাট ইজ ডায়রিয়া হ্যাজ টু বি ট্রিটেড, কনস্টিপেশন হ্যাজ টু বি ট্রিটেড, and some psychological and behavioral options. Realistic goals have to be set. তার মানে it is all the same. The patient has to be explained that this is a functional disease. আপনার কোনো রোগ নেই, কনস্টিপেশন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পেটে কোনো টিউমার নেই, ক্যান্সার নেই যেটা আটকে দিচ্ছে। তাহলে আপনাকে খেতে হবে, তারপরেও রিলিফ না হলে ওষুধ খেতে হবে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানিয়ে নিতে হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেগলেক্ট করতে জানতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আইবিএস পেশেন্টরা যদি বেসিক্যালি দে হ্যাভ প্রবলেম এট দ্য নিউরোসাইকিয়াট্রিক লেভেল, তো দে ক্যানট নেগলেক্ট ইস্যু। পেটের মধ্যে খুঁজতে থাকে, ক্র্যাম্প হচ্ছে, ক্র্যাম্প হচ্ছে, ক্র্যাম্প হচ্ছে, লাইক দ্যাট। এই আমার একটু কনস্টিপেশন হয়েছে, আমার আই শুড গো টু দ্য টয়লেট, এরকম একটা ফিলিং আসতে থাকে। তো কিছুটা তাদেরকে এইগুলো বোঝাতে হবে, আর রিয়েলিস্টিক গোল সেট করতে হবে যে এইগুলোকে নেগলেক্ট করুন, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, প্যান্টে স্টুল হয়ে যাবে না, ভয় নেই, ঠিক আছে, আমাকে ওষুধ দেওয়া আছে, আর পুরোপুরি রোগ সারবে না। দেয়ার মাস্ট বি আ রিয়েলিস্টিক গোল। when a patient comes to a doctor, আমাদের এখানে একটা ধারণা আছে everything is curable, whereas nothing is curable apart from an acute infection, nothing is curable. So they expect যে 1 মাস 2 মাস 15 দিন ওষুধ খেয়ে আমার এই প্রবলেমটা মিটে যাবে। দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সপ্লেইনড। এটা হবে না, মিটবে না, আপনাকে কম বেশি দুর্বল থাকতে হবে, কমে যাবে, ওষুধ বন্ধ হবে, আবার রিল্যাক্স করবে, ওষুধ খেতে হবে। আর কি কি ওষুধ কমনলি ইউজ হয়? এগুলো কমনলি ইউজ হয়, প্রেসক্রিপশনে লেখা হয়, এগুলো থিওরিটিক্যাল নয় কিন্তু। কি কি ওষুধ ইউজ হয়? ডাইসাইক্লোমিন হাইড্রোক্লোরাইড। কি ডাইসাইক্লোমিন কে বলবে? What is that? Where have you read dicyclomine? Antihistaminic, anticholinergic, সবই antihistaminic, mainly it's an anticholinergic drug, atropine analog. It reduces abdominal spasm, abdominal contraction কমিয়ে দেয়। তাহলে এই পেন, যেটা পেন সেটাকে কমিয়ে দেয়, এটা অ্যান্টিএমেটিক এফেক্টও আছে। Clinidium bromide with chlordiazepoxide, this is a classical combination
sold in the market? This is sold in the market. Clinidium bromide and chlordiazepine oxide. Chlordiazepine oxide is a benzodiazepine and clinidium bromide is again an atropine analog. পেটে যে স্প্যাজমটা হয় আইবিএস পেশেন্টদের, ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট আইবিএস পেশেন্ট যে ক্র্যাম্পটা হয় এই ক্র্যাম্পটাকে কমায়, ঠিক আছে। আর তার সঙ্গে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ক্লোরডায়াজিপ অক্সাইড? ক্লোরডায়াজিপ অক্সাইড ইজ আ শর্ট অ্যাক্টিং বেনজোডায়াজিপিন, অ্যাংজাইটি কমানোর জন্য দেওয়া হয়। ওয়াই ক্লোরডায়াজিপ অক্সাইড? কারণ যত লং অ্যাক্টিং ওষুধ দিবি তত অ্যাডিকশনের চান্স বেশি। শর্ট অ্যাক্টিং বেনজোডায়াজিপিন লিব্র্যাক্স নামে মার্কেটে বিক্রি হয়, খুব চলে, পুরনো ওষুধ এখনো চলে। টেগাসেরয়েড, অ্যালোসেট্রন আমরা ডিসকাস করছি। অ্যান্টি ডায়রিয়ালস লাস্ট ডে উই হ্যাভ ডিসকাস। লোপেরামাইড ডাইফেনক্সাইল অ্যাট্রোপিন কম্বিনেশন, একটা এখানে লেখা নেই, দ্যাট ইজ অলসো ইউজ রাসিকাডোট্রিল এনকেফালিনেজ ইনহিবিটর, ওটাও ইউজ হয়। না রাসিকাডোট্রিল অ্যান্টিডিউসিভ কিছু না, তুই অন্য কিছু না গুলিয়ে ফেলছিস। ডাইফেনক্সাইল অ্যাট্রোপিন কম্বিনেশন, তাহলে ডায়রিয়া হলে অ্যান্টি ডায়রিয়ালস দেবো, কনস্টিপেশন হলে পার্গেটিভ ল্যাক্সেটিভ দেবো। প্রচন্ড কনস্টিপেশনে পার্গেটিভও দিতে হবে, মানে খুব স্ট্রং ল্যাক্সেটিভ যেগুলো। আচ্ছা, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস এন্ড এসএসআরআইস, আই টোল্ড ইউ এসএসআরআইস আর দি মেডিসিন। ক্যান ইউ নেম ওয়ান এসএসআরআই? অ্যামিট্রিপটিলিন ইজ আ ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। কে বলবি? হ্যাঁ, clomipramine is an SSRI, okay. Apart from that, more commonly used SSRI, sertraline, escitalopram, escitalopram, sertraline, paroxetine, এগুলো খুব commonly used হয়। ড্যাফক্সেটিনও ইউজ হয়, বাট এই পারপাসে ইউজ হয় না। ড্যাফক্সেটিন ইরেকটাইল ডিসফাংশন ইউজ হয় স্পেসিফিক্যালি, ঠিক আছে। আর লাস্টে একটা ওষুধ আছে দেখ, মেবেভেরিন, এটা আমি অ্যাড করেছি পরের স্লাইডে। মেবেভেরিন, মেবেভেরিন ইজ অ্যান অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক এজেন্ট। পেটে যে ক্র্যাম্পটা হয়, পেট ব্যথা হয়, ডায়রিয়ার টেন্ডেন্সি আসে বারবার, তার জন্য মেবেভেরিন দেওয়া হয়। এটা সুবিধা কি, এটার অ্যান্টিকোলিনার্জিক সাইড ইফেক্ট নেই, এটা ডাইরেক্ট জিআই ট্র্যাক্টে গিয়ে কাজ করে স্মুথ মাসলের ওপর। মেবেভেরিন কোলোস্পা রিটার্ড নামে বিক্রি হয় মেবেভেরিন। এটা ডাইরেক্ট জিআই ট্র্যাক্টে কাজ করে, ফলে যে বাজে অ্যান্টি কোলিনার্জিক এফেক্টস গুলো আছে ওগুলো থাকে না। And do you remember rifaximin? Rifaximin is basically an antibiotic, GI antibiotic, okay, GI antibiotic rifaximin. It is approved by FDA for treatment of traveler's diarrhea, but this rifaximin also has an anti-inflammatory type of effect, যার জন্য when there is a IBS D, মানে ডায়রিয়া ইন আইবিএস পেশেন্ট, কোনো ইনফেকশন নেই, সেখানেও এই রিফ্যাক্সিমিন দিলে ওর ডায়রিয়াটা খুব ভালো কন্ট্রোল হয়। বেসিক্যালি এই মেবেভেরিন দিয়েও ডায়রিয়া কন্ট্রোল হচ্ছে না, পেট ব্যথা কন্ট্রোল হচ্ছে না, তাকে রিফ্যাক্সিমিন অ্যাড করলে রেসপন্স পাওয়া যায়। ইট ওয়ার্কস ভেরি ওয়েল ইন ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট আইবিএস বা আইবিএস পেশেন্ট হু ইজ গোয়িং থ্রু অ্যান এপিসোড অফ ডায়রিয়া। রিফ্যাক্সিমিন। ইনফ্লামেশন অফ গল ব্লাডার, ঠিক আছে। এই যে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস, গল ব্লাডারে স্টোন হয়েছে বলে দৌড়ে সব হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস মেইনলি গল ব্লাডার স্টোনের জন্য গল ব্লাডারে ইনফেকশন হয়ে যায়, ঠিক আছে। আর গল ব্লাডারের ভেতর যদি স্টোন থাকে কিন্তু ইনফেকশন হয়নি, সেটা হচ্ছে কোলেলিথিয়াসিস, ঠিক আছে। এই জিনিসটা এবার সার্জারিতে পড়বি, ঠিক আছে, একটু জাস্ট বলে রাখলাম। গল ব্লাডারে যে স্টোন গুলো হয় মেইনলি দে আর অল কোলেস্ট্রল স্টোনস, ঠিক আছে। আর কিছু কিছু পিগমেন্ট স্টোন হয়, pigment stone, but mainly most are cholesterol stones rich in cholesterol. There is something called biliary sludge, stone তৈরি হওয়ার আগের স্টেজ। সিম্পলি একটা লিকুইড মালপত্র গল ব্লাডারে থাকে, সেটাই পরে শক্ত হয়ে গিয়ে স্টোন হয়ে যায়, এটা হচ্ছে biliary sludge। জিলাটিনাস বাইল, কারণ স্টোন গুলো কি বাইল থেকে তৈরি হয়, ওই বাইলে গিয়ে জমে যখন লিকুইড ফর্মে থাকে স্লাজ, পরে স্টোন হয়ে যায়। তাহলে জিলাটিনাস বাইল কন্টেনিং ক্যালসিয়াম বিলিরুবিনেট গ্র্যানিউলস এন্ড কোলেস্টেরল ক্রিস্টালস। আচ্ছা এবার শোন, এই যে বিলিয়ারি স্লাজ মানে গল ব্লাডারের মধ্যে বাইল মতোটা জমে আছে, কিংবা সেটা শক্ত হয়ে গিয়ে স্টোন হয়ে গেছে, মেইনলি কোলেস্টেরল স্টোন, এগুলোকে ডিজলভ করার একটা ওষুধ আছে, এটা কিন্তু খুব কমনলি ইউজড হয়। এটা তোদের মনে রাখতে হবে, 800 ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড। এর আগে একটা ভাই বোন ছিল চেনো ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, ইউজ হয় না এখন আর। 800 ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড খুব ইউজ হয়।
এর পরেও একটা বেরিয়েছে, সেগুলো আর লাগবে না, তোর এটাই মনে রাখবি। রিমেম্বার আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, ইট ডিজলভস গলস্টোনস। আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড ইউডিলিভ নামে চলে মার্কেটে। আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, ইট ডিজলভস গলস্টোনস। কোলেস্টেরল গলস্টোনস আর ডিজলভড বাই আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড। কিভাবে ডিজলভ করে? এক কথা যদি মনে রাখতে হয়, বাইলের মধ্যে গলস্টোন তৈরি হয় কি করে? লিভার থেকে বাইল গল ব্লাডারে যায়, আর বাইল চলে যায় কমন বাইল ডাক্টে। গল ব্লাডার একটু জমে থাকে বাইল, ওই বাইল থেকেই বাইল সল্ট তৈরি হয়, ওই বাইল থেকেই গল ব্লাডার স্টোন তৈরি হয়। ওই বাইলের মধ্যে কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয় আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড। সিম্পলি এইটুকু যদি মনে রাখতে পারিস, আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড রিডিউসেস কোলেস্টেরল ইন বাইল। ঠিক আছে, রিডিউসেস কোলেস্টেরল ইন বাইল। এবার বাইলে যদি কোলেস্টেরল কমে যায়, কোলেস্টেরল স্টোনগুলো আস্তে আস্তে বাইলে গলে যায়। ঠিক আছে, এই হচ্ছে একদম খুব বেসিক মেকানিজম অফ অ্যাকশন। আর একটু ডিটেইলে যদি যেতে চাস, তাহলে আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড কোলেস্টেরল অ্যাবজর্পশন ইন্টেস্টাইন থেকে কমায়। ইন্টেস্টাইনের কোলেস্টেরল তো আলটিমেটলি বাইলে যায়, তাহলে আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড ইন্টেস্টাইনে কোলেস্টেরল অ্যাবজর্পশন কমিয়ে দেয়, তাহলে বাইলে কোলেস্টেরল কমে গেল। প্লাস আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড বাইলে কোলেস্টেরল সিক্রিশন কমিয়ে দেয়, মানে বাইল যখন তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে কোলেস্টেরল যে অ্যাড হবে সেটাও লিভার থেকে অ্যাড হয়, তো সেটাও কমিয়ে দেয়। তো এই আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিডটা মনে রাখবি, বাইল গলস্টোন ডিজলভ করতে ইউজ হয়, মেইনলি কোলেস্টেরল গলস্টোন। আরেকটা জায়গায় আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড ইউজ হয়, কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজ। যে কোনো লিভারের পেশেন্ট তোদের কাছে যখন আসবে, ইফ ইউ ডোন্ট নো এনিথিং হোয়াট টু ডু, গিভ আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, ইট উইল হেল্প। ঠিক আছে, কেন? কারণ বেশিরভাগ লিভারের ডিজিজই কিন্তু কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজের মধ্যে চলে আসে। কি তোদের ভাইরাল হেপাটাইটিস, জন্ডিস যেটা তোরা বলিস, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, ভাইরাল হেপাটাইটিস একটা কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজ। ঠিক আছে, একটা কিছু অবস্ট্রাকশন হলো, সেটাও একটা কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজ। মানে কি কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজ? মানে হচ্ছে লিভার থেকে বাইল বেরোতে পারছে না, ব্লক হয়ে যাচ্ছে, লিভার থেকে বাইল বেরোতে পারছে না, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজ। বিভিন্ন ডিজিজ এটা করে, বিলিয়ারি সিরোসিস থেকে শুরু করে আমাদের ভাইরাল হেপাটাইটিস সবাই কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজ করে। কি হয় কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজে? বাইল লিভার থেকে বেরোতে পারছে না, সেখানে এই ওষুধটা কি কাজ করে? আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড। আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড একটা বাইল সল্ট, বেসিক্যালি একটা আর্টিফিশিয়াল বাইল সল্ট, যদি বাইরে থেকে দিচ্ছিস, ন্যাচারাল বাইল সল্ট নয়। When it is taken, it gets mixed with the bile and it replaces the natural bile salts. Natural bile salts এই কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজে টক্সিক হয়ে যায়, it becomes toxic to the liver, causes liver damage, hepatocyte damage, hepatocyte apoptosis, liver destruction. ঠিক আছে, কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজে হেপাটোসাইট ডিস্ট্রাকশন হয় বিকজ অফ বাইল অ্যাসিড, ন্যাচারাল বাইল অ্যাসিড। বাইরে থেকে যখন তুই আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড দিচ্ছিস, ও কি করছে? ও গিয়ে ন্যাচারাল বাইল অ্যাসিড গুলোকে ঠেলে বার করে দিচ্ছে, এবং ও নিজে ন্যাচারাল বাইল অ্যাসিডের থেকে অনেক কম টক্সিক, মানে টক্সিক নয়। অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট হ্যাপেন্স, যে হেপাটোসাইট ইনজুরিটা হচ্ছিল সেটা কমে যায়। কোলেস্টেটিক লিভার ডিজিজের হেপাটোসাইট ইনজুরিটা হয় বিকজ অফ ন্যাচারাল বাইল অ্যাসিডস that do not occur when you give arsodeoxycholic acid, because arsodeoxycholic acid replaces the natural bile acid, it being itself a bile acid. এইটুকু মনে রাখলেই হবে। ম্যানেজমেন্ট অফ কোলেসিস্টাইটিস আমার যাওয়ার দরকার নেই, একটা কথা প্লিজ রিমেম্বার, নো মরফিন ইন অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস, আ পেইনফুল কন্ডিশন। অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিসে ব্যথার ওষুধ দিতে হবে, দিলে ডাইক্লোফেনাক দাও, পেথিডিন দাও, মানে এনসেডস দাও, পেথিডিন দাও, as a opioid পেথিডিন দিতে পারো, but never give morphine. Morphine increases biliary spasm, ব্যথা বাড়িয়ে দেবে acute cholecystitis. Never give morphine in acute cholecystitis. এটা মনে রাখবি, this is also an MCQ. প্যানক্রিয়াসের ওষুধ একটাই মনে রাখবি, প্যানক্রিয়াটিন। প্যানক্রিয়াটিনটা কি? মার্কেটে বিক্রি হয় বিভিন্ন ট্রেড নেমের আন্ডারে, এটা একটা এনজাইম। কি এনজাইম? মিক্সচার, ইটস আ মিক্সচার অফ প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস। কোন কোন প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস? অ্যামাইলেজ,
ট্রিপসিন লাইপেজ। প্যানক্রিয়াসের কাজ কি? প্যানক্রিয়াসের দুটো কাজ, একটা হচ্ছে ইনসুলিন তৈরি করা, আরেকটা হচ্ছে বিভিন্ন হজম করানোর এনজাইম তৈরি করা। ঠিক আছে, এন্ডোক্রিন এন্ড এক্সোক্রিন ফাংশন, বিভিন্ন হজম করানোর ওষুধ তৈরি করা, এই এনজাইম তৈরি করা, আর ইনসুলিন তৈরি করা, এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াসের কাজ। তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ডিজিজ কন্ডিশনে ওই এনজাইমগুলো তৈরি হয় না, ওই এনজাইমগুলো তৈরি হয় না। যেরকম ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্টদের এনজাইম তৈরি হয় না, তাই পেশেন্টের ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোম, ডাইজেশনের প্রবলেম হয়, ম্যাল অ্যাবজর্পশন হয়ে যায়, ডাইজেশন হলে অ্যাবজর্ব হবে না। তো তখন এই অ্যামাইলেজ, লাইপেজ আর ট্রিপসিন, এই তিনটে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমের কম্বিনেশন হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিন, এটাকে দেওয়া হয় ট্যাবলেট ক্যাপসুল ফর্মে। ঠিক আছে, ইটস আ কস্টলি মেডিসিন, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস পেশেন্টরা খায়, বা প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি যেটা থাকে, যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে দিতে হয়, যেরকম তাদের ক্ষেত্রে দিতে হয়। ঠিক আছে, ডেফিসিয়েন্সি অফ প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস administered as tablets. Now, what is inflammatory bowel disease? IBS হচ্ছে একটা ফাংশনাল ডিজিজ। IBS এ কোনো প্রবলেম শরীরে নেই, it is just there is no biochemical problem, no structural problem. আর ক্রোনস হচ্ছে তার উল্টো, ক্রোনস হচ্ছে একটা অটোইমিউন ডিজিজ। বডির ইমিউন সেলসরা জিআই ট্র্যাক্টকে অ্যাটাক করে। একদম সহজভাবে যদি মনে রাখতে হয়, বডির ইমিউন সেলসরা নিজেরই জিআই ট্র্যাক্টকে অ্যাটাক করে জিআই ট্র্যাক্টকে নষ্ট করে দেয়। অটোইমিউন ডিসঅর্ডার মানেই তাই, বডির নিজের সেলরা, মেনলি WBC and other inflammatory cells, they will attack different parts of the body. এটা হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজ। ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ একটা অটোইমিউন ডিজিজ। ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজের ক্ষেত্রে বডির নিজের ইমিউন সেলরা জিআই ট্র্যাক্টকে অ্যাটাক করে নষ্ট করে দেয়। দুটো কমন ডিজিজ আছে এর আন্ডারে, ক্রোনস ডিজিজ অ্যান্ড আলসারেটিভ কোলাইটিস। ঠিক আছে, Crohn's disease and ulcerative colitis, we go through what is written. IBD characterized by chronic relapsing inflammation of gastrointestinal tract, কারণ ইমিউন সেলগুলো গিয়ে ইনফ্লামেশনটা করে। It includes ulcerative colitis and Crohn's disease. Cause is unknown, but basically there is a dysfunctional host GI immunological response. মানে বডির ইমিউন সেলরা নিজের বডিকে অ্যাটাক করে, এটা ডিসফাংশনাল রেসপন্স। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে আমাদের গাটে যে নর্মাল ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে, সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোর এগেনস্টে ইমিউন সেলগুলো অ্যাক্ট করতে শুরু করে, যার ফলে ডিজিজটা হয়। ইট ইজ নট ক্লিয়ারলি এস্টাবলিশড, বাট ইজ থট টু বি সো। আলসারেটিভ কোলাইটিস হচ্ছে শুধু কোলন আর রেকটামে হয়, কোলন অ্যান্ড রেকটাম। আলসারেটিভ কোলাইটিস ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু colon and rectum, but Crohn's disease spreads throughout the entire GIT. Crohn's পুরো GIT মাউথ থেকে অ্যানাস অবধি হয়, মেইনলি ইন টার্মিনাল ইলিয়াম। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট ফর বোথ আর মোর অর লেস সেম। কি ওষুধ ইউজ হয় ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজে? এই একটা গ্রুপ ইউজ হয়, সালফাসালাজিন, মেসালামিন। ঠিক আছে, বালসালাজাইড, এই একটা গ্রুপ ইউজ হয়, অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট বলে। যেহেতু অটোইমিউন বলছি, স্টেরয়েডের একটা রোল আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। হ্যাঁ, ডিমার্স মানে ডিএমআরডিস, ইয়েস ইয়েস, ডিএমআরডিস এর মধ্যে পড়ে। তো এইগুলো হচ্ছে অটোইমিউন ডিসঅর্ডারের ওষুধ, মানে বডির ইমিউন সিস্টেম যখন ওভার অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে তাকে ডাউন করছে, ইমিউন সিস্টেমটাকে চেপে দিচ্ছে। এবার ইমিউন সিস্টেমটাকে যদি চেপে দিতে হয়, তখন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে যেগুলো ইউজ হবে, সিমিলার ওষুধ এখানেও ইউজ হবে, এটাও তার অটোইমিউন ডিসঅর্ডার। তাহলে ডিএমআরডি এখানেও চলে আসবে, শুধু সালফাসালিন কেন, আরো আছে। কর্টিকোস্টেরয়েড ইউজ হবে, ইমিউনোমডুলেটর এজেন্টস, এগুলো তো ডিএমআরডির মধ্যে আছে, অ্যাজাথায়োপ্রিন আছে, অ্যাজাথায়োপ্রিন ইউজ হয়। ইমিউনোসাপ্রেসিভ, মিথোট্রিক্সেট, এটা তো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ওষুধ, মিথোট্রিক্সেট। আচ্ছা, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অনেক সময় ইউজ হয়, ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজে সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে যায়, তখন মেট্রোনিডাজল দিতে হয়, অ্যানারোবিক ইনফেকশন হয়ে যায়। আর বায়োলজিক এজেন্টস বলে এদেরকে, ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যাডালিমিম্যাব, এগুলো ইউজ হয়। সালফাসালাজিন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন, এটা মেইনলি ইউজ হয় আলসারেটিভ কোলাইটিসে, মেইনলি ইউজ হয় আলসারেটিভ কোলাইটিসে। ক্রোনসে ইউজ হয়
when Crohn's is restricted only to colon, ঠিক আছে? সালফাসালাজিনে একটা ব্যাপার এখানে দেখে নে, সালফাসালাজিনের যেই স্ট্রাকচারটা 5ASA তার সঙ্গে অ্যাজো বন্ড দিয়ে সালফা পাইরিডিন কোলনে গিয়ে কোলনিক ব্যাকটেরিয়া স্প্লিট করে 5ASA টাকে রিলিজ করে। এই 5ASA টাই হচ্ছে মেন কাজ করে, এইটার কোনো কাজ নেই, ইট অনলি ক্যারিজ ইট টু দা জিআইটি, ঠিক আছে? 5ASA later on a drug has been developed which actually constitute the only 5ASA, সেটা আজকাল ইউজ হয়, যেটাকে বলে মেসাল্যামিন, ঠিক আছে? only 5ASA আছে। কিভাবে কাজ করে? ওই সাইক্লোঅক্সিনেসকে ইনহিবিট করে। দেখ, অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার এক্সেসিভ ইমিউন রেসপন্স হচ্ছে, এক্সেসিভ ইনফ্লামেশন হচ্ছে, ইনফ্লামেশনকে কমিয়ে দেয়। সাইক্লোঅক্সিনেস, লাইপোঅক্সিনেস এগুলোকে ইনহিবিট করে। সাইটোকাইন, স্প্যাফ, টিএনএফ আলফা, নিউক্লিয়ার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, কাপ্পা বিটা এগুলোকে সব ইনহিবিট করে, এই হচ্ছে কাজ। কিছু সাইড এফেক্ট আছে, মনে রাখবি এই ওষুধগুলো খেলে ফোলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাই এইসব ওষুধ ডিএমআরডি বা এইসব অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারের ওষুধগুলো যখন খাওয়া হবে তার সাথে ফোলেট সাপ্লিমেন্টেশন করতে হবে। মেল ইনফার্টিলিটিও করে। আচ্ছা, নেক্সট কর্টিকোস্টেরয়েডস ইউজ হয়। কর্টিকোস্টেরয়েডস কিন্তু ওরালি ইউজ হয়, আইভিআইএম রুটে দেওয়া হয়, আবার টপিক্যালিও ইউজ হয় ক্রিম হিসেবে। টপিক্যালি এনেমা হিসেবে ইউজ হয়। এনেমা যখন আলসারেটিভ কোলাইটিস রেকটামে যেখানে হয়েছে, আর কোথাও কিছু নেই, শুধু রেকটামে আছে, সেখানে পেশেন্টকে শুধু স্টেরয়েডের সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট থেকে বাঁচানোর জন্য এনেমা হিসেবে দেয়, হাইড্রোকর্টিসন এনেমা। আচ্ছা, তারপরে ইমিউনোমডুলেটর এজেন্টস দেখ, অ্যাজাথায়োপ্রিন, 6-markaptopyrin এগুলো ইউজ হয়। স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট, স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্ট কেসগুলো এগুলো ইউজ হয়। মিথোট্রিক্সেট ইউজ হয়। মিথোট্রিক্সেট খুব সহজে আইবিডিতে ইউজ হয় না। মিথোট্রিক্সেট ইজ দ্য ড্রাগ টু ট্রিট rheumatoid arthritis. All rheumatoid arthritis patients receive methotrexate. It is the drug to treat rheumatoid arthritis, but it is not so commonly used here. It is a second, third line agent. যখন বাকিগুলো দিয়ে ঠিক হচ্ছে না, আরেকটু প্রয়োজন, তখন মিথোট্রিক্সেট অ্যাড করা হয়। এই স্লাইডস গুলো দিয়ে দেবো, পড়ে নিবি, এগুলো আলাদা করে বোঝানোর কিছু নেই। এগুলো একটু যখন সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে যায়, অ্যাবসেস, ফিস্টুলা হয়ে যায়, মেট্রোনিডাজল, সিপ্রোফ্লক্সাসিন এইসব অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। আর বায়োলজিক্স আর রিজার্ভড এজেন্টস, দে আর ভেরি কস্টলি অ্যান্ড টক্সিক, ঠিক আছে? এখানে স্লাইডে একটা জিনিস ভুল আছে, কারেক্ট করা হয়নি। বায়োলজিক ইনফ্লিক্সিম্যাব ইজ ইনফিউজড আইভি এভরি 2 to 8 weeks, not hours. 2 to 8 hours ইনফ্লিক্সিম্যাব দিলে মরে যাবে, প্লিজ রিমেম্বার, every 2 to 8 weeks, not hours.